شكرا لك. موضوع بتاع الشركات الاتصالات. خلينا نمشي لفاصل اعلاني ومنه حنوصل. Attention! Communities in Rob Corner, Upper Nile, Northern Bahr el Ghazal, Warab, Central Equatoria, and Jongule. Always be aware of the flood risk, such as snakes in higher ground bushes or dangers, and take precautions. Start preparing by digging water channels or dikes to protect your homes, and tune into your local radio stations and other sources of information. Make sure you store food, water, and medicine in safe, dry places. Be ready to move to safer areas if necessary, and avoid living near riverbanks. If you reside near a river, move to higher ground or nearby neighborhoods to ensure your safety. We urge local youths to assist those in need. Move your livestock to safer areas as soon as possible. If you find yourself caught in a flood, remember evacuation routes or call emergency number 777 for assistance. In extreme situations, climbing a tree may be necessary for survival. Be cautious of deep water that children, the sick, and the elderly may have difficulty crossing. Show respect and gratitude to the communities hosting you. And if you are hosting others, please be considerate of the families seeking refuge. Stay safe, stay informed, and take action to protect yourself and your community. This message is brought to you by the Ministry of Water, Ministry of Environment, and Ministry of Humanitarian Affairs of the Republic of South Sudan in partnership with WFP, WHO, FAO, and UNOCHA. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3 hash. Attention! Higher than normal flood levels are predicted this season. Prepare now and stay informed. Keep your family safe. Listen to early warning alerts on your radio. Act today to stay safe tomorrow. This message is brought to you by the Ministry of Water Resources and Irrigation under the Regional Climate Resilience Program for Eastern and Southern Africa with funding from the World Bank. نعم، مرحبا بك مرة ثانية مستمعي راديو في كل مكان. نواصل بفقرتنا بتاع ريزيدنت ريبورت قبل ما نمشي لعناوين الأخبار. راديو. Hello, EMMANUEL Joseph AKILE. نعم. Welcome. Yes, thank you. معنا منو؟ You are talking to Jimmy Carter. Yes, welcome. Yeah, we are fine here and it is bright morning. The day before yesterday, after yesterday, we had a rain of about 8 hours. And the weather is very cool here in Yambi. There's nothing bad. Yeah, thank you. All right, thank you. It also rained here in Juba over the weekend. Radio? Hello, Radio. نعم، رجع تاني واتصل علينا على أرقامنا. Hello, Radio. Yes, hello. Yes, Radio. كيف؟ تمام، أنا منو؟ معي جوزيف مدينة يامبي. نعم جوزيف، اتفضل. أيوة، أنا بجاي على البطنة كويسين ما فيها وجه.
يلا انا ما اعرف، انا ده بقول ولا مشرف بتاع مينس اوف ليب، انا ما بعرف هل انتم رول ولا رول ما تعدونه، لانه تبقى زول بيجيب شركه بيجيب ناس من يوغندا للجنوب بيساك علينا. هو كان الشباب بتاع الجنوب هم دايرين الحكومه بتاعنا ده نمشي نشتغل على الدوله. أورا شكرا. ده طبعا بيرجع لعاتق بتاع الوزارة، موضوع بتاع التوظيف. راديو صباح الخير ايمانويل، كيف بشيرة؟ صباح النور. معك عموما فرانسيس عموم اتفضل. تحية لك وتحية للمستمع الكريم. سلام بتاعي بمشي لديفيد مقوغ ناس وديمبيان، وبمشي لأستاذ مجوب ربنا يشفيه، وبمشي لكل زملاء ومعهم ماريا وعبد الله يور أبقى فرن كروكور وكل إخوة المتصلين والمستمعين في هذا الصباح الجميل. أنا بسلم عليهم كلهم. أنا فرن أسبانا كويسين الحمد لله، ما فيها وجه، كل شيء تمام. نحن على المحصول الجديد وللوضع السوق بالذات السوق يصلح. السكر هو الوحيد نزلت في السوق، وما زلنا الحاجات كلها حتى العيش ذاته نزل، وما في صعوبة بالنسبة للعيش المواطن البسيط بالضبط كده. أنا الحمد لله على كل حال، كل شيء تمام. شكرا يا مانويل. ده خبر جميل هناك من مدينة الرنج. نتمنى يحصل سيميلار أو نفس الحاجة في بقية الولايات. راديو هلو راديو. نعم راديو. Yes, good morning. Your name? A new brother in the platform. Yes, go ahead. Welcome. My name is Dab Juma. I'm called Dab Juma in Zandoru here. Are you with me? Yes, yes. Yeah, Zandoru is fine this morning in the village. It's okay. I greet everybody. We have only one issue, which I just heard from one of our callers saying the water has come to 4,000. Here we are still experiencing some challenge. Some people are still selling at 6,000, and they are very stubborn. If you tell them, they just drive away. Alright, that's still an issue, and it goes back to the authorities. Radio. نعم معنا منو؟ رفع مكالمة تاني. حلو راديو. الو صباح الخير يا مانويل. صباح النور. معك بنجان من اوكسي وسي. تفضل بنجان. اولا تحيه لتيم العامل في الاستوديو، وتحيه للاخوان المتصلين في فتره صباحيه. على راسهم مستثمرين وقشق وابو الجاس وديفيد ماغوغ وماماريا وجميع المتصلين في فتره صباحيه، بقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في اي في كم انا واسري صغيره، ويعني ما في بطال، ونتمنى برضه من الطرابة المخيم يكون اصبح كويسين. وخاصه بسلم برضه على عبنا بيتر شارلمان في مخيم هنا ام في بيتر شارلمان، سلم عليه كثير، نتمنى له الصحه والعافيه. طبعا هنا في مخيم ما في حي بطال، الوضع مرتب، ما في حي بطال، بس الا ما يورغى انه طبعا التفلتات من قبل الشباب بتاع النقص ده هو بيورغى الناس. الاقتصاد طبعا الدوله دائما بيحاول يتدخل، الدوله دائما يحاول يتدخل في الموضوع بتاع الانخفاض، خاصه في المواد الغذائيه زي الزيت والدقيق. الدوله بكون بدعمها عشان الشعب يرتاح، لكن هنا في جنوب السودان طبعا السوق حر مفتوح، يعني كل زول بيع على كيف بتاعه، ما في رقابه على السوق، ما في تدخل من قبل الحكومه، كل زول بيع على كيفه، عشان كده الشعب قاعد يعاني. بالعكس دول العالم كله بحاول يدعم، حتى الجازولين والحاجات ده كله بكون مدعومه، لكن الحكومه طبعا زي تخلى عن الشعب، كل زول بيع على كيفه، عشان كده في المعاناه، تاخر في المرتبات، غلاء في السوق، كل شيء يعني صعب جدا، المعيشه بقى صعبه جدا. الواجبات الحكوميه لازم يوفروا رفاهيه بالنسبه للشعب والمستشفيات والشوارع وكذا. بالعكس الحكومه ده ما قاعد تشتغل بالحاجات اللي بتخلي الشعب يكون مرتاح.
الحكومة يعني زي ما عنده واجبات زي ما قال ذاته ما قاعد يشتغل بالمواطنين بتاعته. يعني كيف انه تقدر تقنع المواطن انه يصوت لك او تحاول تقنعه وما قاعد يقدم له خدمات الاساسيه. فزي حكومه ثانيه حسه يعني مثلا لو زي انتخابات يعني يا اما يقاطعوا المواطنين يقاطعوا انتخابات يا اما ما يصوت للحكومه زي دي. الحكومه ما قاعد يعرف شعبه ما قاعد يعرف يعني كل شيء ما في محل لا في الامن ولا في الاقتصاد ولا في المعيشه ولا اي حاجه. انا بشوف انه عليه يحاول انه يراجع حساباته الحكومه يراجع حساباته نعم ويعمل من اجل رفاهيه المواطنين بتاعته. شكرا جزيلا. أورايت شكرا جزيلا. وده بيجيبنا للزمن بتاع عناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, and it's time for news headlines, and I'm joined live in the studio by Lasuba Memo. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph AKILE. Welcome back. Thank you. What are you having today? The Commission of Kajukeji County in Central Equatorial State is encouraging families not to flee to refugee camps in Uganda due to the killing of 4 people in an attack at a market on Friday. The executive director of the Community Empowerment for Progress organization has criticized what he terms as the spoilers of genuine political transitional process for derailing the Kenya-led peace initiative for South Sudan. And elsewhere, Kamala Harris and Donald Trump have been ramping up personal attacks on each other as the White House rivals blitz battleground state 16 days before the election. Right. This and many more. Thank you very much لسوبر من الأخبار اللي قريب من الراديو بتاعك. تفاصيل بتاعه بيجي في الساعة 7. Thank you, our esteemed listeners, for the vote of confidence in iRadio's brand as an independent broadcast of news and information. Your vote of confidence has inspired our reporters and journalists to commit to the dissemination of accurate, verifiable, and credible news and programming to inform, educate, and entertain. As a result, iRadio's content has reached over 17 million people on Facebook, according to Facebook metrics for the last 3 years, a number larger than the population of South Sudan. Thank you for your continued feedback. For detailed news analysis, please check iRadio's website www.iradio.org and subscribe to or like iRadio's YouTube channel to get all our latest videos. iRadio, your eye on South Sudan. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. Right, and welcome back from the break. Now, the Ministry of General Education and Instruction has vowed to end examination malpractice and restrict any attempt to leak the exams more than ever before, despite receiving death threats against its top officials. The threats, according to education officials, came after the National Examination Council announced last academic year's results, which showed poor performance. Let's hear more from the Deputy Minister of General Education and Instruction, who announced last week that primary and secondary education exams will start in November and December, respectively. We listen to Martin Taku. About the teachers' silent strike, let me say this again. This is mostly witnessed in Central Equatoria. Mostly the teachers absent from classroom are not in all the schools in Central Equatoria, but in some schools, especially in Juba town. My director for basic and secondary education is here. He has been going to these schools, and most of the teachers responded to what we said and what he said to individual schools. But of course, not all people are equal. There are some teachers, we are yet to get the statistics, are still out of classrooms. Thank you so much. I'm Hadia Jindo from Dubai TV. Yes. The question is in regards to the salaries of these teachers. As you cited, you said you're not going to tolerate anymore. What is going to happen if these teachers if they do not go back to
the classrooms to teach? And what solutions do you have towards this issue of salary? Because it's not the first time teachers are complaining about their salaries. Thank you. Next, the gentleman there. Okay, thank you very much. Mm. My name is William Mandok. I'm reporter with number one citizen daily newspaper. I have two questions. You have mentioned so much about the issue of flood that is really affecting the country, South Sudan, and the issue of the funding, lack of the funding. We want you to assure the public, how sure are you that these examination papers will reach all over the 10 state and 12 administrative areas, knowing in mind that with the flood issues, you might need an extra budget to make sure that you settle some new centers for these students to do their exams. That is number one. Number two, you have mentioned in your speech that last year you have taken up the examination and which most of the students have failed. And you have mentioned you have received a lot of criticism and blame from some of the people who also threaten you. Can you tell us what these people who are really threatening you for doing the right thing? And why do you think they are doing so? Very good questions. Number one, citizen. The transportation of examination materials to all the centers, we mobilized not only resources, in that case funding, but we also have good relationship with partners and the security apparatus, the security officers, the police officers, and our national army. Without these partners, it would be very difficult for us to transport the examination materials. Sometimes the Air Force, our National Air Force, comes into our rescue to take examinations to some of the centers. But the problem is, if the flood now in the country doesn't reside, it will be very difficult for military chopper to land. The last years of the examination, the stories really will surprise many. People have to walk. People have to travel through canoe. Where there's no canoe, they swim with the examination materials on their head. Can you believe this? It's not really an easy. That's why yesterday's function was very important to appreciate the people who played the role in transporting the examination. All our security organs participated. So they also yesterday pledged that they will do the same. We will still depend on them for the transportation of materials to all the examination centers. But the ones easily accessible will do it. For instance, the 3 states in Equatoria, it's not all that affected so much by the flood. But there are places like Kejikeji, which is naturally difficult to be accessed. You have to go through Uganda. Then in that situation, we used to make the use of our army to transport this with either helicopter or we request the UNIMIS to do it for us. So we are still hopeful that that cooperation will continue and we will be in position to transport the materials there. Lack of funding cannot stop us really from conducting the examination. The education is just like the army and the other security organs. Without our security organs and the army, anybody can come and take this land, isn't it? So without education, this country will not be there. No president, vice president, journalists, ministers are people who have never gone to school and then for sake of or for their love, then they are appointed as journalists and ministers. No, everyone must be. And it will not end with us. The people not yet born will come and continue with this. I'm hopeful that we will conduct the examinations. The examination will be written by the candidates and the result thereafter declared. Yes, we heard there from Martin Taku saying
All preparations are actually set for this year's nationwide exams, including stepping up alternatives for flood-affected areas. TACO is also encouraging all registered candidates to study hard to ensure they pass the exams. ده نائب وزير بتاع التعليم العالي التعليم العام، وكمان هو بيتكلم للصحفيين في نهاية عطلة الأسبوع. خلينا نمشي لفاصل إعلاني ومنه حنجي نسمع للجزء الثاني من مارتن تاكو. We have all felt the pain of division and the anger of injustice. Sometimes it seems easy to revenge, to hold on to grudges. But revenge is like a storm. It destroys everything in its path, including ourselves. In a chaotic world, we must remember the power of forgiveness and reconciliation. These two are the bridges that connect us, rebuilding trust and understanding. Remember, peace is not just the absence of war, it's the harmony of our hearts. When we choose forgiveness and reconciliation, we build a stronger, more vibrant community. We can create a future where everyone feels safe, respected, and valued. This message is brought to you by FinChurch Aid in partnership with the South Sudan Council of Churches, funded by the Ministry of Foreign Affairs, Finland. Attention! If you or someone you know is experiencing a rash that appears as sores on any part of the body, lasting for 2 to 4 weeks, along with a fever, headache, muscle aches, back pain, low energy, and swollen lymph nodes, it could be symptoms of monkeypox disease. Monkeypox is a viral infection spread from person to person through close contact such as face-to-face talking, kissing, sex, or physical contact with an infected person or animal. It can also remain on clothing, bedding, towels, objects, and surfaces touched by an infected person. The use of condoms will not prevent infection through close physical contact, but it may reduce exposure to monkeypox and the severity of symptoms if infected. However, condom use is only recommended for 3 months after recovery from monkeypox. To prevent monkeypox, avoid close contact with someone who has monkeypox and seek medical advice and testing immediately if you've been exposed or have symptoms. Encourage people with monkeypox to isolate if possible. Get vaccinated when available to reduce your risk. Regularly check yourself for symptoms and encourage sexual partners to do the same. This disease may go away within a few weeks with supportive care or medication for pain or fever. A small number of antiviral treatments have been made available by the World Health Organization for those with severe symptoms or at risk of poor outcomes, such as those with immune suppression, people living with HIV, and those with advanced HIV disease. Together, let us fight monkeypox. This information is brought to you by the Ministry of Health in collaboration with UNICEF, WHO, and other partners. For more information, contact the Ministry of Health at 2222 or 6666 or visit your nearest health facility. Have you or any member of your family been a victim of gender-based violence? Know the steps to seek justice. Report to the nearest police station immediately and avoid washing yourself or your clothes to preserve evidence. Provide a detailed statement to the police and get a medical examination at the hospital. The police will investigate your case by gathering evidence and interviewing witnesses. After the investigation, your case will be reviewed by a public prosecutor who will then send it to the GBV and Juvenile Court at High Muduria in Juba for determination. At the GBV and Juvenile Court, you'll be given an opportunity to testify and present evidence, as well as access free counseling services from case workers. Your courage matters. For support and more information, contact Steward Women or visit our website. Together, we can end impunity for gender-based violence. This message is brought to you by Steward Women in partnership with UNDP and with funding from the Kingdom of the Netherlands. Good morning. Good morning. It's iRadio.
مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان من الفاصل، ولسه بنتكلم عن تعهد بتاع وزارة التعليم العام بإنهاء ممارسات بتاع الغش في الامتحانات والحد من أي محاولة لتسريب الامتحانات أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من تلقيها تحديدات بالقتل ضد كبار مسؤوليها. وجهات بتاع التحديدات ده وفقا لمسؤولين بتاع التعليم انه اعلن ده جاء بعد مع المجلس القومي او الوطني للامتحانات اعلنوا عن نتائج بتاع العام الدراسي الماضي واللي اظهر اداء ضعيف فيه. قبل شوي سمعنا في الجزء الاول من مارتن تاكو، نمشي ونسمع للجزء الثاني، هو نائب بتاع وزير التعليم العام. Yes, we received the threats. We don't want to mention who threatened us because so far they have been threatening us for the last 4 years and nobody was wounded or harmed. The most 2 people are terribly threatened. My friend, the Secretary General, and the Honorable Minister. Some of us have moderate threats, but theirs are very serious. But God protected them because God knows that they are doing the right thing for this country. Yes, we take the threats very, very seriously because we don't want the SCG, the minister, myself, or my friend here who goes from the school to school to be. And let me assure to you that will not bog down and allow the examination. Take notes of this. We'll never surrender and dilute the examination or allow the people to buy the examination from us and then put them in the social media. We'll never do this. We are going to tighten the examination more than that. We'll not surrender to any threat. Some of these threats are just somebody phones to you, we have destroyed this country, our children will not pass examination, we'll kill you. Then he throws the whole telephone away. Sometimes even not registered. There are a lot of crimes with this modern technology. So it is difficult for you to trace them. But if anybody was courageous enough to put this in social media, we'll trace and get him arrested. So we are not afraid, and they will not threaten us to surrender to dilute the examination. The 8-year primary course, we will set the examination within the syllabus. A clever student who wants to pass should be very serious about their studies, prepare well, will pass. But not, I've seen several times, students are not studying, but then passing at the end of the academic year. This is what we have decided to stop it forever. Yes? Honorable Minister, part of my question has been asked. I need to know exactly about the budget for the examination, either for secondary or primary. If you can split or give us the whole estimate budget that you need for the examination. The second question, I had before like 525 centers, examination centers. I wanted to know how many centers do you think it will be difficult or it will be possible to deliver exam? And those centers that you are sure you can take the exam tomorrow or the next day. Thank you. And that will be the last, because I will answer some of these cards and then the issues with detailed, I will let my friend here about the budget. Let me start with the aftermath of COVID-19. You know, COVID-19 is just like flooding. These are natural disasters. The natural disasters, nobody anticipates when it will come, and it's very difficult to control it. If you follow the news in the whole world, the most richest country on earth, the United States, see what is happening there. It's very, very, very terrible. The situation there is maybe even worse than us here. They are struggling to provide the people in these states. Eastern Europe, about 4 countries, terribly affected. So, developing country, a new country like South Sudan, what do you expect could people do? The preparations are always in place, not by this ministry only, but the ministry is concerned with the issue of flooding. They have tried the high-level best.
but it is very difficult because the area flooded is just too big. You see, from Awil to maybe to Pangak, all this is underwater. No government on earth will be in a position easily to deal with that situation. Our president, the ministry concerned, and we in this ministry are doing our level best. But the flooding this year is even worse than last year, even worse than COVID-19, because during the COVID-19 we were still teaching the children by all means. But this one is just a terrible situation. We have preparation in place, but it is just too much. We contacted our partners, as I've said from the beginning. We have good partners, and the enemies is aware of the situation. They are appealing on behalf of the government of South Sudan, because the government of South Sudan cannot just cope up with the situation. But with all that, we'll try our level best. Where the people have gone, we'll take the examination there. Where the students are, we'll take examination. We will not say they should not be. We had last year, we transport the students from one place to another because of the flood. There was only very few students. We gave them alternative examination because it was difficult to reach them. Even the helicopters, we hired helicopters, they came back. There was no place for them to land. They cannot land in water, you see, 2 or 3 meters above the ground. But we gave them alternative examination. Should the situation be worse, we cannot reach some of the candidates supposed to sit, we will also do the same. We'll give consideration to them. We are determined to see to it that all the candidates we have announced will have to sit the examination. All of them, without exception. نعم، ده اسمنا في الجزء الثاني والأخير من مارتن تاكو، نائب وزير بتاع التعليم العالي التعليم العام عفوا. ده الوقت اللي نرفع فيه بعض من المكالمات، عندنا حوالي 6 دقائق بكل اختصار. موضوع بتاع القطاع التعليم، وهو يتطرق في نقاط عدة قبل شوية في اللقاء بتاعه المؤتمر الصحفي مع الصحفيين في نهاية عطلة الأسبوع. قدم رسالة بتاعك وتعليقك بأرقامنا. راديو. Hello. Yes. نعم سليمان. معك سليمان من هيتراوة. نعم اتفضل. لا أكيلي إحنا سنينا مؤتمر صحفي بتاع وزير دمينا مقدمة فقال في التحديد أنا ما أعرف إحنا درنا ندي وين يا أكيلي، لأن مستقبل بتبدأ في التعليم. فأنا دارنا أقول لهم شكرا بالموقف حقهم على أنهم طلبوه بأنهم ماشيين يجيب إكزام من داخل المناهج وإكزام ما بيطلع برا، لأن مستقبل بتبدأ في أجيال نفسها ماشي ده كده. فأنا دارنا أقول إنه في طريقة حكومة لازم يقدموا لنا زي محاكم. فأنا بتمنى للحكومة يتكل الناس اللي عملوا التحديدات ده يقدموا لمحكمة، لأن ده ناس في السودان ده ناس بتبدأ كيف بقول الجنة بتاعه ما نجا أنا بجي بقتلك، والجنة ده جابوا له إمتحان من برا ما جابوا له من ذاك المنهج. فأنا بتمنى الزمن الجاي يكون في مراقبة زي الزمن فات، وعايزون لما ينجى بموقع حقه عشان بكره بلده يكون له مستقبل كويس. شكرا. شكرا لك. راديو. Good morning. Yes, good morning. David Mago from Wow. Go ahead. Emmanuel, we appreciate the Deputy Minister for his speech, but there are some challenges that we are supposed to complain to. If I were there, I would have asked him. Number one, the teachers have deserted all the schools. Only the students are the one now are done in the schools. And you said that exam will be in November and December. Now, why not to solve the problem of teachers first before you give the exam? ما في أساتذة كثير عشان ما يعلم ما بيدرس، يعلم شو مدرسة ما في أستاذ بفوت، ويعلم بنجا كيف، يلا لو ما أجل ذاته كان لازم يلا يدرسوا بعد يجي يعمل امتحان، يلا أساتذة في ناس عنين في chapter 2 chapter 3 وسيلابس كله ما انتهى، بشالله إنت أسبله من. This is number one. Number two, البار الجنوبيين القاعدين جوا مويه هنا ومشاكل لو هم ما قاعدين يودي امتحاننا كليهم جديدهم امتحان بشهر واحد أو شهر اثنين عشان إنه حق بدولة بدومن ما في داعي زول ما يعمل امتحان. أجاد لازم وزير يشوف برنامجه. شكرا. Right. Very clear point there. Radio. Radio. Yes.
كيف إيمانويل جوني وكيله سيبوا كده. ستيف ده معك من ويلي يا أخي أنا بقول كلام اللي عند رئيس التعزات وقابل للنفات. شكرا لنا وزير علي ملام، لكن أنا موضوع ده أنا بقوله بس نصيحة عشان إنه بلاد البوارد والإمكانات دي يوزعهم بطريقة كلها في أوراق بيجي بعدين بيجيبوا تداوير بيشيلوا بودو بانتي وكده. معلش. نعم. رايت رصيدك قطع هناك معلش على راديو. نعم أنا منو؟ يا تاني اتصل عليا نرفع مكالمة تانية قبل ما نمشي للزمن بتاع الأخبار. على راديو. أنا جيت كده ويلكم باك أستاذ مجوق. أستاذ مجوق شكرا لك تفضل. يمكن طبعا تصريحات الوزير ما هو المشكلة مش تصريحات، لكن هسه يعني طبعا التحدي ده موجود كويس، لكن المشكلة ذات هل القلب بتاع زول المصرح ده يعوق البنات المراقبين ويعوق البنات بتاع الشغل. اول حاجه ذات هذا وزير او هذا وزير عليم العام ده مرتبات المعلمين زي ما اقول بالنظام ده عيال ما درسوا يا ايمانويل، عيال بتاع الجنوب عشان امتحان ده ما درسوا مع ناس ما بده شغال بتعليم كويس. اذا دوله فقط انه يدي قروش اصلا ماشيين قريب ل 11 شهر خلاص عشان نقفل السنه في شهر 11 الجاي ده خلاص معناته انتهت. الميزانيه بتاع عام كله ما معروف وين كويس. اول حاجه العيال ديل يعني مقفاض ساكت، والله شفت الامتحان هذا اللي ربي صبور قال اكتبوا ساكت اللي يجاوبوا له بس يقولوا نقل بس ده ممكن تنجح، لكن بالفعل بيكون في عيال قالوا ما في والله العيال الناس اللي لهم امكانيات ده ممكن يجتهدوا، لكن ده كله كلام والله كلام هذا نازل في فيضانات ونازل مع البيت ده ده نازل يرام ساكت كويس ما بده بديله. شكرا لك استاذ مجوق، رسالتك وصل. ثواني قليله للاخبار باللغه الانجليزيه مع السوبر ميمو وانا حرجع بعد الاخبار. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. The Executive Director of the Community Empowerment for Progress organization has criticized what it terms as spoilers of genuine political transitional process for derailing the Kenyan-led peace initiative for South Sudan. The Commissioner of Kajukeji County in Central Equatoria State is encouraging families not to rush back to refugee camps in Uganda due to the killing of 4 people in an attack at a market on Friday.
And elsewhere, Kamala Harris and Donald Trump have been ramping up personal attacks on each other as the White House rivals blitz battleground states 16 days before the election. These stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. The executive director of the Community Empowerment for Progress organization has criticized what he terms as spoilers of genuine political transitional process for derailing the Kenya-led peace initiative for South Sudan. Edmund Yakani alleges this after he said the presidency meeting was scheduled on Friday was called off after some political actors engaged in creating conditions for the postponement. The meeting, according to whom, was expected to discuss the transitional process and redraw focus on the Kenya-led peace negotiations. While it remains unclear why the high-level meeting was called off, the activist did not provide evidence in his statement to substantiate the allegations. Yakani stressed that the presidency, as the top leadership platform for making critical decisions on the peace implementation task, has a big responsibility on transitioning the country to peace and stability. Mr. Yakani further urged the top leaders to avail time to ensure genuine implementation of the pending peace implementation task and secure the Tumaini peace talks. On 21st of September 2024, President Kiir signed Amendment Number 12 to the Transitional Constitution of 2011, signaling the official postponement of the South Sudan's first-ever elections after the decision was endorsed in Parliament, Cabinet, and RJMEC. The extension was agreed because most of the critical peace provisions, including security arrangements, permanent constitution making, electoral preparations, and other issues that could enable credible elections, remain pending. The Commissioner of Kajukeji County in Central Equatoria State is encouraging families not to rush back to refugee camps in Uganda due to the killing of 4 people in an attack at the market on Friday. David Lisi yesterday confirmed to iRadio 4 people were killed after armed men indiscriminately opened fire at the market in the border area on Friday. He said during the attack that unfolded around 5 p.m. at Kanga Boma in Kajukeji Payam, gunmen shot at civilians in the market center, killing 3 people instantly, and the 4th died in hospital. The assailants are suspected to be elements of the National Salvation Front, but iRadio could not independently verify the accusation. Commissioner has urged civilians at the border town to be calm as the army tackles insecurity challenges. He encouraged families not to rush back to refugee camps in Uganda over such an incident, adding that the government is taking full responsibility to protect them. The incident followed a series of violent attacks on civilians that have killed dozens of people in different parts of Central Equatoria State this month alone. Wow Health Science Institute in Western Bahar El Ghazal State has announced a new admission intake for health professional courses with registration commencing today. The diploma courses include clinical medicine and public health, medical laboratory technology, midwifery, and nursing. According to the administrator of the program of midwifery, Akej Alberto, the institute will start receiving applications from today until 31st of October. Non-South Sudanese with a minimum age of 35 years are also invited to apply as long as the aspirant acquires minimum passes in physics, biology, mathematics, and English language. Alberto said the candidates can pick application forms from the registrar office at 20,000 South Sudanese pounds, which is not returnable. The applicants are also required to provide the administration with their color passport photos, including their nationality identity card, secondary school certificates, and birth certificates. This is iRadio Morning News. And now to the international news. Egypt has been certified malaria-free by the World Health Organization, an achievement hailed by the UN Public Health Agency as truly historic. WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus said malaria is as old as Egyptian civilization itself, but the disease that plagued Paros now belongs to its history. Egyptian authorities launched their first efforts to stamp out the deadly mosquito-borne infectious disease nearly 100 years ago. Certification is granted when a country proves that the transmission chain is interrupted for at least the previous 3 consecutive years. Malaria kills at least 600,000 people every year, nearly all of them in Africa. In a statement on Sunday, the WHO praised the Egyptian
which is the third country to be certified in the WHO's Eastern Mediterranean region following the United Arab Emirates and Morocco government and for their efforts to end a disease that has been present in the country since ancient times. And finally, Kamala Harris and Donald Trump have been ramping up personal attacks on each other as the White House rivals blitz battleground state 16 days before the elections. In Pennsylvania, Trump served fries at the McDonald's as he sought to cast doubt on Harris' biographical detail about having worked decades ago at the fast food chain. The U.S. Vice President was in Georgia, where she tweeted that Trump was exhausted, unstable, and fit to be President of the United States. Polls show the two locked in a razor-tight race across the country, including the 7 battleground states that could swing the elections. This is iRadio Morning News, and to end this bulletin, here's a recap of the headlines. The Executive Director of the Community Empowerment for Progress organization has criticized what it terms as spoilers of genuine political transitional process for derailing the Kenya-led peace initiative for South Sudan. The Commissioner of Kajukeji County in Central Equatoria State is encouraging families not to rush back to refugee camps in Uganda due to the killing of people in an attack at a market on Friday. And Kamala Harris and Donald Trump have been ramping up personal attacks on each other as the White House rivals blitz battleground state 16 days before the election. That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 It's also a WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page iRadio, subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at the top of the hour. I am the Suba Memo. Thanks for listening. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Attention, attention. Higher than normal flood levels are predicted this season. Prepare now and stay informed. Keep your family safe. Listen to early warning alerts on your radio. Act today to stay safe tomorrow. This
This message is brought to you by the Ministry of Water Resources and Irrigation under the Regional Climate Resilience Program for Eastern and Southern Africa with funding from the World Bank. Thank you, our esteemed listeners, for the vote of confidence in iRadio's brand as an independent broadcaster of news and information. Your vote of confidence has inspired our reporters and journalists to commit to the dissemination of accurate, verifiable, and credible news and programming to inform, educate, and entertain. As a result, iRadio's content has reached over 17 million people on Facebook, according to Facebook metrics for the last 3 years, a number larger than the population of South Sudan. Thank you for your continued feedback. For detailed news analysis, please check iRadio's website www.iradio.org and subscribe to or like iRadio's YouTube channel to get all our latest videos. iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Well, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, your live broadcast from the capital, Juba. My name is EMMANUEL Joseph AKILE and today is Monday, the 21st of October, 2024, coming to 14 minutes now after the hour of 7. Now let's listen to this inspiring story of how a 24-year-old girl completed secondary school despite initially dropping the idea of pursuing her own education to care for her siblings. Now at the age of 2, Jacqueline Lucky lost her father and grew up with her mother after his death, an unfortunate event that made her grow up in difficult circumstances. Now, at a tender age, Jacqueline said she wanted to become a nurse, but then in primary 5, she developed a passion for becoming a journalist after working as a school reporter. She later enrolled in media studies, where she intends to become a gender activist to advocate for the rights and well-being of women and girls in her community. iRadio's Nyadon William prepared for us this report, voiced over by Diko D. Andrew. Let's listen to her. Jacqueline Lucky, 24-year-old who grew up with only one mother after their father's death when she was just 2-year-old. Born in 2000, Jacqueline recounts the many hardships they went through as their family of 7 rallied entirely on the mother for everything, including their education. To ensure that they have food to eat and pay school fees, Jacqueline had to help her mother make the local alcohol called Ngoli or Mokoyo every week. I actually grew up with only my mom because they told me my dad died since when I was 2 years. So I was born in 2000. From there, life was really somehow hard for us because we were 7 in numbers and it was only my mom. I'm the 4th born. So what I did, especially for my education, we were taught on how to make this local alcohol. In our village, there's this alcohol called Nguli Mokoyo. So what we do, you prepare that alcohol because when you prepare it, it takes like 3 days. We do it on Friday, Saturday, Sunday. You find us some time preparing the alcohol. So that is how we manage to pay our school fee. Jacqueline proudly speaks of her as a serious local businesswoman. She sells sweet potatoes and cassava while they were in the village and is still doing the same here in Juba. She was able to manage these challenges as a single mother with the support of her children. Jacqueline recalls these memories fondly as they always worked together as a family, a situation that helped them move on with hope. Jacqueline proudly says she is happy that throughout all these difficulties, she managed to complete senior secondary school before getting married.
Our mom will cultivate, and she's a local business person. She sells sweet potatoes, cassava. After now, she's doing the same job. She sells at custom market. So by then, she was just dropped from the village to Juba. So she started from Torit. By then, when we were in Uganda, in Bweyale, she used to take those goods to Kampala. So that is what she did. And it was really challenging, being as a single mother is not easy. So from there, we have just been cooperating with our mom so that we manage for our school fee at least, and maybe to improve on our, at least the standard of living, our feeding. That is how we pushed our lives. So when reaching senior, it was a bit so hard for her because in primary level, it was a bit okay because the school fee was not higher like the one of secondary level. Actually, I'm the first lady who has completed maybe senior and level before marriage. Knowing the value of education, Jacqueline's dream to see her siblings continue with their education. But what can she do to support them? She decided to join the Media Development Institute to be trained as a journalist. She completed a one-year certificate program at MDI in 2022. Empowered with this certificate, Jacqueline's focus was centered on her siblings' educations, believing that completing high school is crucial for understanding the importance of education. She dropped the idea of pursuing her own education when she got a temporary offer from Senong Gender Justice Organization as an intern on gender-based violence. Jacqueline uses the incentives she gets to help her siblings continue their education. It was 2022. I joined Media Development Institute, and then I completed. That was a one-year certificate. From there, at least find myself like I'm knowing something. So my mind is a bit growing. So I came to understand a lot of things. Now I'm not pushing with my education because I really have that interest of at least raising my siblings so that they come to that level. When someone finishes senior 4, she or he will be able to know the importance of education. So I really feel like raising them before I join any other school. So the little I get, by then I got something little like a 4-month contract with Sonke Gender Justice. So I was reporting on gender-based violence. So I've been getting some other little incentives because we were just volunteering. So I used that to help my siblings so that they should continue. Jacqueline sees education as a stepping stone, an opportunity of exposure to the bigger world, adding that through her educational experience, she has been encouraged by supportive friends who strengthen her resilience through sharing stories and learning from each other's experience made possible by being learned. The importance of education to me, because it has really opened my eyes. It has made me get to know the world more, because in all those journey of my education, I happened to meet so many friends. It has really strengthened me, because where you move, you get different people with their different challenges. So whenever I come to where someone like me, because when you have friends, you normally get time to tell your story. So sometimes when you're alone, you may think you are the worst. So you may think you are the only person suffering. But when you get close to a friend, so when a friend narrates what she or he is going through, you think at least I'm better. So I get encouraged with those kind of friends' stories. So I got to know the importance of education. When you're educated, you get connected with many people and you move around. Jacqueline Lucky concludes her story by urging young people who have access to education to fully commit to their studies, and for those who without such opportunities should be embrace a positive mindset and engage in other activities such as agriculture to pay for their education. For those who really have that chance of being supported for them to be educated, I really advise them to focus, not to look at that, because there are many people who are in need of that, but they don't get it. They should not just take it for granted. They should focus, not until when they finish what their mission, they'll understand the importance of it, because when you're starting something, you will not know what it will help you with, but when you complete, then you understand the importance of that thing.
And for those who are also not having that opportunity, I just advise them not to look at themselves down like they cannot do anything. There are so many ways you can support yourself in education. You can do anything. You can do just some local, even a business, even cultivation. You can go for work, maybe to cultivate in the garden. Saturday is a free day. Maybe Sunday you go for prayer. In that 1 week you cultivate once. You find yourself at least after 3 months you harvest. And when you count in school, 1 term is 3 months. So after that 3 months before it approaches exam, you find yourself, you have your own school fees. Jacqueline's story was compiled by Nyadong William and I am Diko Di Andrew. الشكر الجزيل لنياضون ويليام وديكو دي أندرو لقراءة لإعداد بتاع التقرير وقراءة بتاع، وده طبعا احنا سمينا القصة الملحمة عن كيف أكملت البنت في عمر 24 سنة المدرسة الثانوية على الرغم من تخليها في البداية عن فكرة بتاع متابعة التعليم حقها الخاص لرعاية أفراد بتاع الأسر بتاعها أو أشقائها. في السنة الثانية جاكلين لاكي فقدت والدها ونشأت مع والدتها بعد وفاته، وهو حدث مؤسف جعله يكبر في ظروف صعبة في سن مبكرة. قالت جاكلين إنه هي كانت دايرة تصبح ممرضة، ولكن في الصف الخامس الابتدائي طورت شغف لتصبح صحفية بعد عملها كمراسلة مدرسية. التحقت لاحقا بدراسة الإعلام حيث تنوي أن تصبح ناشطة في مجال النوع الاجتماعي للدفاع عن حقوق ورفاهية النساء والفتيات في مجتمع بتاعها. ومع ذلك فهي بتشجع البنات الصغار على متابعة الدراسة بتاعهم وضمان تحقيق أحلامهم في سن مبكرة. شنو اللي ممكن الأسر تتعلم من قصة بتاع جاكلين؟ نمشي لفاصل ومنه حنيجي نسمع منك انت. As floods approach, our government is prepared. Local teams are ready to assist. Stay calm, follow official guidance, and prioritize your safety. Together, we protect our communities. Act now. This message is brought to you by the Ministry of Water Resources and Irrigation under the Regional Climate Resilience Program for Eastern and Southern Africa with funding from the World Bank. Good morning, it's iRadio. مرحبا بك مستمع راديو مرة ثانية من الفاصل، وده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات على أرقام بتاعنا 11 986 وده بعد ما احنا سمعنا في قصة بتاع جاكلين. اي راديو. من الجزء كده. نعم. سليمان من هيتراوى. سليمان اتفضل. طبعا انت اللي شفت انا داير نقول شكرا للاخوك بتاع جاكلين لانه داير يثبت فيها النسائيه بانه عشان انت تمر في حياه كويس لازم تمر بتحديات، يعني ما فيها النسائيه براءه حتى فيها الرجاليه، لان في اسر كثير مره بنفس التحديات بتاع اسره بتاع جاكلين. فانا داير نرجع برضه شكرا لامه لانه هي مراه حقيقيه، وده معظم من النساء بتاع جنوب السودان هم اصلا يعني قاعدين يمروا بنفس التجارب، فوصل لحد سنيافه وامتحن وهسه هي قرر بانه قدر اطفالهم كمان يصل في مرحله حقه. فانا بتمنى ان كل بنت ولكل ولد يسمع السمع لاستطلاعات الايراديو شغله من جاكلين ده كده ما يفقد ثقه في حياته. انت لو قدرت تنجح انسان ناجح في حياه بتاعك انت لازم تمر بتحديات، وانا متاكد جاكلين كان يختار قدر يطلع يعني ممرضه، لكن في النهايه صدقه يعني صحفيه دي سلطه رابعه في الدوله. الفكره هذول الشهاده ده ما بطلوا كويس، بكره هو بيكون صحفيه مقتدره يعني. فانا بتمنى ان كل زول يمر بنفس التحدي عشان يكون انسان ناجح في حياته، لانه سمتها انت ما بتمر بتحديات انت بتطلع زول فاشل. في ناس كتار شفناهم بيوتهم كويس حياه تمام، ابوه عنده اي حاجه عنده مال، لكن في النهايه عشان طلع انسان فاشل، لكن تجربه نانسي كان كويس. فانا بتمنى ان ان شاء الله في المستقبل جاكلين نعم بتطلع مرأة كويس وبتفيد البلد. شكرا لك لرسالتك سليمان. اي راديو.
مرة تاني واتصل علينا على 11 أو 22-986-986. Hello Radio. Akile, good morning. Yes, good morning. Yeah, this is me, Joseph from Munigi. Yes, Joseph, welcome. Akile, we hear a lot from that lady, younger lady, but my message is to government because we have many orphans and they are alive with that difficulties. Now is not the time to be in difficulties. Let government make schools for the orphans to be teach, to be trained, and their welfare to be in different life, because many people they lost life in poor line. Many people they lost life because of the bad government of Sudan. By then, now we get our independence. So my message is the welfare of the children who lost their loved one to be in place as Oh, Joseph, sorry, we lost you there on the line, but you can still revert back to us. And remember, we're also live on our Facebook. You can also drop your comment there. Bring us to about coming to 28 minutes after the hour of 7. Listen, also نرفع المكالمات في قصة بتاع جاكلين. iRadio. Hello, iRadio. Yes, iRadio. Yes. Thank you so much. You are talking to Stas Nicola Wang, all the way from Northern Bakabari State. Yes, welcome, Stas. Well, first and foremost, I would like to appreciate the topic, and then my sister, we have been struggling to make sure that you're success, through our keep and the difficulties. Brother, most of our ladies in South Sudan, they have that, habit of completing their academic studies, but unfortunately, part of the part of the family are not serious, are not in a position, to make sure that all those ladies are going to school by supporting them, financially, morally, giving and advice, all this. So such kind of things, such kind of the lady are supposed to be supported. Like now, she has just grown in a very difficult time when she lost her mother. Her father first when she was in age of 2 years. And still, she was proceeding by my mom. Mom had been struggling also to make the local alcohol to make sure that the lady went to school. Those are the challenges that she has gone through. And in fact, we are supposed to, as the government of South Sudan, and we are supposed to stand with such kind of ladies so that we can also encourage them to go ahead with the academic service. So I'm appealing to the government of South Sudan, and especially the Minister of Concern, to make sure that such kind of ladies are being supported so that we can be able now to encourage the girl education in South Sudan. Those are the things that are supposed to be done. We have no way to control. It's the only way that the South Sudan and the Ministry of Concern should make sure that those ladies should be supported. We must take to school. We must give them a scholarship. They have to go and study for free of charge. They have to come back later on. Then when they come, immediately they will get the job. Like now, she said before, according to explanation that I had, that she got a voluntary work from one of the national from one of the CDO, where she had been given some little money, so she can work. To the qualification she can work, and she's very active the way she was. So I do appreciate her. My last message to her that please go ahead with your studies and stuff from Singapore. Right. We wish you to go ahead to finish your academic study, finish your university level. To go ahead after finishing university level, you go for postgraduate, go for masters, and then PhD. We wish her for the right. Thank you very much. وهو هناك أستاذ برضو بيقدم رسالة بتاعه لجاكلين وكمان لكل البنات برا. احنا كده بجبنا لحوالي 30 دقيقة بعد الساعة 7. لسه نواصل ونرفع المكالمات وبعد شيء حنيجي نمشي للفقرة الثانية نتكلم في موضوع بتاع الصحة، لكن لسه نواصل بعد من المكالمات على 11 أو 22 986 986. iRadio. أهلا وسهلا الخبير. نعم زي ما بقولوا له. أتحية لك يا عزيزي وتحية للتيم العام وتحية لكل المستمعين. نعم تفضل. والتحية لجاكلين طبعا كل ألف مبروك. بجد أنا واثق بقدرات بتاع
البنات يعني بكل مستوياتهم مختلف، لو ادينا الفرصه وارضيه الخصبه او اكيد وفرنا له كل شيء اكيد قادر ان تفعل كل ما هي ما تريد ان في المستقبل بتاعه بالذات كمان. واهم شيء كمان الاصرار والهزيمه، ده اشياء جوانب مهمه النجاح كمان للمراه او البنت او اي شخص ثاني اخر. فنتمنى بس توفير لهم البيئه لكل البنات بتاعنا، لانهم جزء من المجتمع بتاعنا، عندهم حقوق والواجبات كمان، حتى في السلطه كمان مع القرارات عندهم نسبه، فلا بد عبر التعليم خليهم يملوا الاماكن. لذلك ندوم نقول اولياء امور المجتمع والاسر كله لابد ان ندوا الفرصه الكافيه للبنات بتاعنا ونهيتهم الطريق ونوفر لهم كل شيء. اكيد رغم الصعوبات رغم التحديات اكيد ممكن نكون ناجحات في المجتمع بتاعنا، رب الوطن والمواطن حتى ابنائهم في المستقبل. شكرا جزيلا. شكرا لك، رسالتك واصل زعيم ابو لولو. لسه نواصل ونرفع بعض من المكالمات على 11 أو 22 986 وده بيجيبك طوالي في استديوهاتنا في صباح اليوم. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. Good morning, it's iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع اي راديو. نرفع المكالمات. اي راديو. الو اي راديو. نعم معك لك من الرياض. نعم تفضل. النظام العمل واخد دي استعد كله يعني ايه جميل نبيذ معه. وانا كزول الناشط الاجتماعي نتمنى من الناس دول يكون في تشجيع. يعني النظام العمل بدي دي ما حاجه سهله، لو بنات في جنوب السودان لو 200 في سنه لو بيعملوا زي ده بلده بتتقدم. والاعلام دي طبعا الاعلام غايبا، يعني اخبار البنات ده غايب الاعلام، هم قاعد يخاف، لكن الاعلام ده ظهوري حق انه جنوب السودان البنات عندهم حقوق. وانا كزول ناشط انا بشجع بدي يقليني ويا تجارب كما قال زي مثل روبرت موغابي بانه لو دير تعمل فساد في الجيل عمل فساد في تعليم. ونتمنى من الناس هذول التعليم يطلعوا كويس خاصه في مالي. وشكرا شكرا جزيلا. رسالتك برضو واصل. خلينا نمشي لفاصل ومنه حنجي نمشي للفقرة القادمة. Thank you, our esteemed listeners, for the vote of confidence in iRadio's brand as an independent broadcaster of news and information. Your vote of confidence has inspired our reporters and journalists to commit to the dissemination of accurate, verifiable, and credible news and programming to inform, educate, and entertain. As a result, iRadio's content has reached over 17 million people on Facebook, according to Facebook metrics for the last 3 years, a number larger than the population of South Sudan. Thank you for your continued feedback. For detailed news analysis, please check iRadio's website www.iradio.org and subscribe to or like iRadio's YouTube channel to get all our latest videos. iRadio, your eye on South Sudan. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. Yes, welcome back from the break. It's now 25 minutes to the top of the hour. Let's move to the next item. And we ask, what are the misconceptions associated with epilepsy, and what are the best ways to handle cases of epilepsy in the community? Remember, epilepsy is a brain disorder that causes repeated seizures or even sudden bursts of unusual electrical activity in the brain affecting behavior or movement. Now, Dr. Apio Majok, a medical officer at Al Sabah Children's Hospital in Juba, says this normally occurs if a child hits their head on an object or if there is complication during childbirth. However, in some South Sudanese communities, it is believed that once a child develops epilepsy, they have a mental disorder. But then Dr. Apio said it normally goes away in children when they reach the age of 18 if they follow the guidelines set
by health officials. So let's listen to this feature story on epilepsy, prepared by Helen Samuel and voiced by Lynn Nelson. From the history that educates to stories that matter, welcome to Feature Story, where every tale is told with heart. From the extraordinary to the every moment, we bring you closer to moments that matter. Join us and discover the real-life experiences on the Feature Story. Only on iRadio, your eye on South Sudan. الصرع هو أكثر اضطرابات بتاع الجهاز العصبي المعروف، وبيجي للعيال والناس الكبار من كل الأجناس والخلفيات العرقية. الدماغ أو المخ بيتكون من خلايا عصبية بتتواصل مع بعض البعض من خلال بتاع النشاط الكهربائي، وبيحصل النوبة لما يصاب جزء واحد أو أكثر من الدماغ أو المخ بالاندفاع من الإشارات الكهربائية الما طبيعي اللي بيقطع إشارات بتاع الدماغ الطبيعي. أي حاجة بيقطع الاتصالات الطبيعي بين الخلايا العصبية في الدماغ أو المخ ممكن إنه يسبب نوبة، وده بيكون فيه حمى أو ارتفاع بتاع درجة حرارة أو انخفاض نسبة بتاع السكر في الدم، أو ممكن يكون بسبب التخلي عن المريسة أو المخدرات أو ارتجاج بتاع الدماغ. ولكن في عيال قاعد يجيهم 2 نوبة أو أكتر بدون سبب معروف، وبيتم تشخيص ده على إنه الصرع. نحن اتكلمنا مع الدكتورة أبيوما جوب، وهي دكتورة في مستشفى الصباح بتاع أطفال، عشان يوضح لنا بعض الأساطير والمفاهيم الما صح عن الصرع، زي الصرع المعدي أو ارتجاج في الدماغ أو المخ. الصرع هو شكل من أشكال المرض العقلي. الناس اللي عندهم صرع مفروض يكونوا بعيدين عن أي ضوء شديد لامع أو متذبذب وما ثابت، وبيخطوا حاجة في خشم بتاع الزول وقت النوبة أو أي حاجة. ولكن أولا بيشرحوا لنا شنو بيجيب الصرع للعيال. الصرع ده ممكن يجي مثلا في عيال ممكن يكون عندهم برين تيومرز، ممكن يجي بانفكشن، ممكن برضو تروما جانا البدوق راسطو، اوكي، وممكن برضو مشاكل بتاع ولادة. عشان كده زمن بتاع ولادة بتاع جنة مهم جدا انه ما يكون في مشاكل عشان ما يأثر في برين بتاع جنة ده. eventually لما جنة ده بيكون كبير شوية بيوصلوا لمرحلة بتاع صرع. وتاني في family history، مرات بيكون في جينيتيك، يعني لو في زول في أسرة عنده ممكن يمشي لواحد من العيال برضو. so that causes. الدكتورة أبيوما جوك كمان ورى ليه مهم شديد إنه يعملوا اختبارات أو فحص بتاع الصرع عشان يحددوا كمية الأملاح والكالسيوم. ولكن واحد من أهم الفحوصات أو الاختبارات هو اختبار بتاع السائل النخاعي، والفيو بيشيلوا السائل من الحبل الشوكي، لكن الأبوهات والأمهات بيرفضوا وبخلي إنه يكون صعب للدكتور. for testing مع هيلن طبعا احنا بنعمل blood work، احنا بنشوف دم بتاع جنة ده عشان نشوف نسبة بتاع أملاح في الجسم بتاعه، نسبة بتاع كالسيوم نشوف عشان to rule out that. and then طبعا we also do حاجات المهم شديد في حاجة اسمه cerebrospinal fluid. so what is that؟ طبعا في ظهر بتاعك ده هو الموية اللي بيجيني جوا في عظم بتاع ظهر بتاعك. الموية اللي بيجيني في جوا عظم بتاع ظهر بتاعك ده cerebrospinal fluid ده احنا بنشيل عينه. ففي الظهر بتاع جنة في آخر في سلسلة فقرية بتاع جنة بقوم بخطوا إبرة، وبعد كده إبرة ده في موية بكبه، وموية ده بنقوم نشيله في معمل وبنعمل له تحليل. أنا عارف طبعا حاجة ده تست ده هو تروماتيك للبارنتس لما هم بيشوفوه بحاجة مخيف شديد، لكن مشكلة أهل قاعد يرفضوا، أنا بقولوا أنت تشيل حقنة تخطه في ظهر بتاع جنة ده نو واي، هم ما بقبل. ده مهم شديد عشان نقدر نعرف احتمال لو في انفكشن زي مننجايتس وحاجات ده كله بيظهروا في موية ده بالضبط كده. تاني احنا بنعمل في حاجة اسمه EEG أو electric encephalography، ده رسم بتاع مخطط بتاع الدماغ أو رسم بتاع مخطط بتاع مخ، يعني في أسلاك كده بوصلوا مع راس بتاع جنة وبورينا كهرباء بتاع راس بتاع جنة ده ماشي كيف. وده من المهم شديد البورينا حتى أنواع بتاع سيزرز بتاع جنة ده. تاني حاجة بنعمل MCT سكان، بنعمل MRI وكده. ده كله فحوصات احنا بنعمله للجنة عشان نقدر نعرف بالضبط المشكلة وين، وعشان نقدر نديه علاج ونقدر نعالج الجنة ده. في كل مجتمع
بتلقى إنه في مفهوم خاطئ عن بعض من أنواع معينة من الأمراض أو العلل، والصرع واحد فيهم. بعض الأساطير والمفاهيم الخاطئ أو الما صح بيقول إنه الصرع معدي أو بيجي من زول لزول، وإنه شكل من أشكال المرض العقلي. لكن الدكتور أبيو بتبدد المعتقدات ده. الزول عنده صرع ما ممكن يكون مجنون. احنا لازم نعرف حاجة واحد كويس. عيال اللي بيجيم صرع ممكن 60% منهم 60% لما يكونوا أكتر من 18 سنة صرع ده بيمشي. Okay, so some of them actually epilepsy will go away. لكن جنون ده ما يجي من صرع. مرات بس ناس اللي عندهم صرع بيكون عندهم depression، بيكون عندهم anxiety، لأنه يعني هم بيحسوا بخوف. أنا لو قاعد في مثلا في مدرسة بعد شوية أنا بوقع، بكون خايف من الكلام ده. أو أنا لو مشيت مناسبة، أنا لو في حلة أنا بعد شوية بوقع، ناس بضحكوا فيني. ده الحاجات اللي بيقدر بيعمل لزول نفسيات شوية. بخلي زول بيكون خايف، بخلي زول ده ما بونسه مع ناس، لكن هو ما بعمل جنون. لازم احنا نعرف انه صرع ما جنون. وجنون ده اللي هو مادنس ده برضو مرض. يعني احنا ما مفروض نقول انه زول ده مجنون معناته مجنون نخليه. No. In general even madness is also a sickness. تبقدر تجيبه زول ده مستشفى وبيقدر بيتعالج. But epilepsy is not madness. هل صحيح انت بتعرف الحاجة المفروض انك تعمله عشان تحمي جينا بتاعك اللي بيعاني من نوبات بتاع الصرع؟ اذا انت ما كنت بتعرف، فالدكتورة أبيو ماجوك هو طبيب أرستقراطي في مستشفى بتاع صباح للأطفال، عنده المعلومات اللي انت بتحتاج له. في حاجة مهمة احنا لازم نعرف how to keep your child safe. يعني جانا ده خلاص تجيبته مستشفى، the child is diagnosed، تشخصوه عنده صرع أو عنده epilepsy. انت تقدر تحمي جناك ده كيف؟ نمرة واحد، لو في تلفزيون جانا ده يحضر تلفزيون ما تخليه يحضر أفلام الفوق صور كتير، يعني flickering light. مرات اكشن موفيز مثلا مرات بيكون في ضوء كتير، في صور كتير بيمشي وبيجي، ده ممكن يحيج السيزرز وخلي جنا ده يحصل. فلازم في التلفزيون نحاول هنا ما يخليه يحضر حاجات الممكن اللون بتغير كتير او اضاءه بتاع التلفزيون بتغير كتير. نمبر 2 is that الصوت العالي مرات في محل حفلات، مايكروفونات، سبيكرز، ده برضو انت تحاول تخلي جنا ده يبعد عنه عشان ممكن يحيج او يخلي ابيسود او حاجه بتاع سيزرز ده يحصل او تشنجات. برضو في الجنة ده لو عيال ديل مثلا عندهم سراير البانك بيد اللي هو سرير ابو دبل، جنة عنده سيزرز ده ما تخليه ينوم في السرير الفوق، لانه ممكن اثناء هو نايم يحصل له الابيسود بتاع السيزرز ده ويجي واقع لك من فوق لتحت، واحنا we don't want that. دايما نخليه يكون قاعد تحت. لو جنة ده في الحمام احنا نحاول نخليه ونقول له ما تكفي الحمام لما هو بخش حمام، لانه ممكن يحصل له تشنجات جوا حمام هناك وما نقدر نلحقه بسرعه. احنا نقول له ما تكفي باب الحمام، لكن برضه تقول له باقي اخوانه ما يقعدوا يمشوا يفتحوا باب الحمام عشان برضه بيعمل له مشكله. ده طريقه يقعد يستحمى وهو قاعد كويس، ويحاول هو يكون بيدش. يعني this is لو في possibility، يعني لو في طريقه يكون قاعد في كرسي ويستحمى بيدش عشان لو حصل له اي تشنجات ما يقع من محل واقف، ده يعمل له مشكله. another thing لو هو بيسوق عجله يقعد يلبس حاملت عشان to protect his head، عشان لو هو برضه اثناء سواقه في عجله او هو في راس العجله يكون لو وقع ما مخه راسه يكون ما فوقه injury. وحاجه المهم برضه في السباحه، طبعا احنا في ناس بيقولوا ما يخلوه يسبح ولا كيف ما يسبح. اوكي he can swim but he has to swim يعني في محل الماء غريق شديد، ويكون swimming مع زول يكون في زول شايفه عشان لو حصل له تشنجات اثناء السباحه ده هو ما يحصل له مشكله. This is one of the things how to keep your child safe. and also مرات في حاجه اللي بيقولوا انه مثلا جنب نار وما نار. طبعا فكره بتاع نار، ما النار يا هو بحي بالنسبة لبعض مشكلة مؤقت ممكن إنك تسيطر عليه بسهولة باستخدام بتاع الأدوية. كثير من العيال بيفوزوا على الاضطرابات العصبي ده، ولكن لسه في عيال تانيين بيصارعوا. الصرع ممكن إنه يكون تحديد لهم يكون معهم طول حياتهم. في عوامل خطر ورئيسي لنوبات بتاع العيال له علاقة بالحاجات اللي أنا حقولهم ديل: التاريخ الأسري الإيجابي، الحمى أو ارتفاع بتاع درجة حرارة، الإعاقة العقلية،
والقعات الكتير أو تأخير الخروج من وحدة بتاع العناية المركزة للعيال اليادوب بيكون ولدوهم أو ولدوهم بدري قبال وقت بتاعهم، وإدمان بتاع الأم للكحول مريسة والتدخين وقت بتاع إنه هو كان حامل بيزيد من خطر إنه يكون في نوبات للعيال. تم إعداد بتاع القصة المميزة ده بواسطة هيلين سامويل. أنا لي نيلسون، شكرا للاستماع. نعم، شكرا جزيلا للزميلة هيلين سامويل لإعداد التقرير ده، وللزميلة لي نيلسون لقراءة بتاعه. وده طبعا هناك سمينا بالتفاصيل، وهناك ده طبعا من الدكتورة، وتكلمنا عن المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالسرع والسرع، وما هي أفضل الطرق للتعامل مع حالات السرع في المجتمع. وبذكر انه السرع هي طبعا اضراب، هو اضراب في المخ بيسبب نوبات متكررة أو نوبات مفاجئة من النشاط الكهربائي غير المعتاد في المخ، مما يؤثر على السلوك والحركة. وبيقول الدكتور هناك أبيو ماجوك سمعنا منه، وهي طبعا مسؤول طباح للأطفال في جوبا، قال إنه ده بيحصل عادة إذا ضرب الطفل رأسه بجسم ما، أو إذا حدث مضاعفات أثناء بتاع الولادة. ومع ذلك في بعض من المجتمعات في جنوب السودان بيعتقدوا إنه بمجرد إصابة الطفل بالسرعة فإنه بيعاني من إضراب عقلي، لكن الدكتور أبيو قال إنه بيختفي عادة عند الأطفال لما هم يبلغوا سن بتاع 18 سنة إذا تابعوا الإرشادات اللي بيضعوا مسؤولين بتاع الصحة. كيف ممكن نهتم بأطفال بتاعنا في القطاعات الصحية في البلاد؟ اتصل علينا على 11-222-986-986، لكن ده بيجي بعد الفاصل، ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. Thank you, our esteemed listeners, for the vote of confidence in iRadio's brand as an independent broadcast of news and information. Your vote of confidence has inspired our reporters and journalists to commit to the dissemination of accurate, verifiable, and credible news and programming to inform, educate, and entertain. As a result, iRadio's content has reached over 17 million people on Facebook, according to Facebook metrics for the last 3 years, a number larger than the population of South Sudan. Thank you for your continued feedback. For news analysis, please check iRadio's website www.iradio.org and subscribe to or like iRadio's YouTube channel to get all our latest videos. iRadio, your eye on South Sudan. And stay informed. Keep your family safe. Listen to early warning alerts on your radio. Act today to stay safe tomorrow. This message is brought to you. نعم، مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الوقت اللي نرفع فيه كل المكالمات. حلوة راديو. الو. نعم. نعم سليمان، تفضل. تعرف كده انا بدي نشكر الدكتوره لان الدكتوره مقتدره ادانا معلومات الكافيه عن السر. انا كان واحد من الزول انا بفتكر انه ساره ما عنده علاج، لكن انا سمعت بانه بعد 18 سنه ممكن احتمال كبير ساره بمشي من سكه المصاب. فانا بس بتمنى انه الارشادات اللي هي ادانا دول احنا في عمل ذات اسره اللي عندهم اطفال اللي عندهم سرع، لانه احنا عندنا مشكله كمجتمع جنوبي بيكوز عدم التعليم اللي عندنا له. انت شفت في تحديات في النهايه بتاع كشف بتاع اطفالنا يبقى قاعده في اسر ما بيقبل عشان يشيلوا مثلا يعني كشف من اطفالهم، فده يعني من التحديات لانه احنا عندنا مشكله. ما لا ده بيحتاج دير توعيه بالنسبه لنا احنا كاسر،
لأنه أسر كتير ما بيعرف السر ده شنو وما بيعرف كيف بيديروا أطفالهم عشان يحاموا والناس علامة الصرف. أنا بتمنى إنه التسويق الكويس ده إنه في عمل، وأنا متأكد بيكون في عمل كويس في الأطفال بتاعنا. شكرا. أورايت، شكرا لك سليمان من حيث تراوى رسالتك واصلة. اتصل علينا لسه على 1122 986 986 راديو. نعم ارجع تاني واتصل علينا وقدم رسالة بتاعك بعد ما احنا سمينا بالتفصيل من الدكتور أبيو. راديو. الو مرحبا. نعم معك فرانكو سمي. نعم اتفضل. نعم تحية لك وتحية لكل مستمع. والله أول حاجة بدي شكر لمقدم البرنامج للفن إعادة لنا البرنامج برنامج يعني في المجتمع بقى مشكل كبير. يعني ده عنده صراحة يعني حتى الأسرة ذاته كان عايز يزوج يقول لي يا ما كويس إن نازل إنه مصرع معناه الصرع ده في الدم بتأمن يعني يعادل الأسرة إذا زوجت منهم هيكون حاجة مفاهيم خاطئة. يعني بعد في ناس في أسر في باقي الأمهات يعني بيته يكون ده صرع أو جاب صرع في بيته بيتخلى بيته يعني مثلا بيته ده صرع بيتركه يمشي ويخليه يعني ليه قال ده صرع ما تنفع. أنا شفت في واحد خلى بيته هو قاعد لا في زي البيت وده صرع وما ما بيحتملوه وده من المفاهيم الخاطئة. فأنا بقول لهم يذكروا إنه الصرع دي يعني دي حاجة زي ما قال الدكتور هي حاجة عادية وبتتعالج. وإذا كان نحن يعني الناس كمجتمع كإنتلاكشن يعني في المدينة أبغى نتابع عبر برنامج ده ونقول لرائي راديو المفروض يكون في توعية في صحية كل أسبوع عشان الناس تفهم عن أمراض المفاهيم الخاطئة يعني يقدموها للناس عشان يصححوا الأخطاء بتاعتهم. لأن الناس كثير يعني بيفهموا الكلام ده غلط ويقولوا يا حبيبي ما ناس عندها صراحة وما أنا ما كويس وقاعد الناس ولو قاعد جنبك برضه نعم. فده نتمنى إنه يكون كلام ده يكون قاعد على أرض الواقع يعني. أورايت. شكرا جزيلا. شكرا لك فرانكو. راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا. عندنا حوالي 6 دقائق لرأس الساعة لسه ممكن تتصل وتقدم رسالة بتاعك. راديو. Hello, Joseph. Good morning. Yes, good morning, David. Emmanuel, this is a very important thing that the doctors should make attention to. They are supposed to make even awareness, moving from area to area, so that they can even preach it using the local languages around the country. Because now, people do run away from the one who is sick. Galo ita bagot jambu mumkin bam sugar. Kalam zai dama. Dan kalma nazi yugud mazul the case. We lajat bitu kun fishunu. Uzul buwadi be win. Kan de kun maksudnya bita wazara sa. Lakin lo beji bikalamu malde bita radio. Nas basidin bazia basma kalam ni. Lakin bibele nas tabani fogu. So dari nas bita wazara sa de. Yamul barnamij de kun indu to ya inat bibele. يمشي يتكلم مع ناس زول بعملوا يلاقي بودي بمصيبة يا تزار وبقول مع ناس كيف ويال ناس بقول ما كيف عشان جنا ده ما يعمل غلط يلقى عاجز. so ده حاجة ده مهم شديد لكن ما يتكلمون في راديو برا. Thank you. ثانك يو. بنقوم بدور بتاعنا كمان ولكن رسالتك واصل خاصة لوزارة الصحة والشركاء في مجال بتاع الصحة في البلاد. لسه نواصل ونرفع المكالمات على 1122 986 986 وبيجوك في استديوهات اي راديو. قاعد ينقطع هناك. نرفع مكالمة ثانية. راديو. الو راديو. يس. ابو يوم يور عندك مرم. ابو يوم يور اتفضل. والله كلام تاع دكتور فيه ده كلام كويس. الصرع ده طبعا في ناس بيقولوا يا اخي الصرع ده بيجيبوه في أسرة يعني بيكون لهم صرع وفي أسرة بيكون لهم سكري وفي أسرة بيكون نغنغ ذات. زول لما نزوج بنت عنده صرع ناس بخافوا لأنه لما يجي بعدين في البيت
يمكن يجي يجيب جنازات وتشبهه نفس الصار اللي كان عنده ده يجي يشبه جنة بتاعته فدي هو خوف ذاته وما في إشكالية زي ما الدكتور ذكره كله عشان ذول سمع كلامنا ما يعرفوا لكن ذول ما بيعرف بخاف. نعم. ورسالتك لهم شنو الناس اللي بيخافوا؟ alright معليش فبتناك هناك في الخط وهناك طبعا هو بيضيف صوته للأهمية بتاعت نشر الكلام ده وتوضيح بتاعه هناك من الدكتور أبيو. لسه نرفع مكالمة أو مكالمتين قبل ما نختم فقرتنا بتاع الليلة. عندنا حوالي 3 دقائق لزمن بتاع عناوين الأخبار باللغة العربية. آي راديو هلو آي راديو. نعم أنا منو؟ alright يبدو إنه الشبكة قاعد ينقطع هناك. The Dawn on iRadio. Yes, let's leave it there for today. We have come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and also beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Paulino Athier and Kepesa or Low Nelson, not forgetting the producer Charles Wote. This has been Emmanuel Joseph Akile. Let's catch up again tomorrow. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. مباشر من جوبا على الهواء وعلى الإنترنت. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. صباح الخير، اهلا ومرحبا بكم. ده زمن نشرة الاخبار من اذاعة آي راديو في جوبا، ولكن بنبدا باهم العناوين.
انتقد المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم ما سماه بالمفسدين لعملية الانتقال السياسي الحقيقية لهرجلة مبادرة السلام التي بتقودها كينيا في جنوب السودان. شجع محافظ مقاطعة كاجوكيجي في ولاية الاستواء الوسطى الأسر على عدم التسرع في العودة إلى مخيمات اللاجئين في يوغندا بسبب مقتل أشخاص في هجوم على السوق في يوم الجمعة. وكشفت كامالا هاريس ودونالد ترامب هجمات بتهم الشخصية على بعضهم البعض بينما كان المتنافسين على البيت الأبيض بيخوضوا معارك شرسة في ولايات متعرجة قبل 16 يوم من الانتخابات. ده كان عناوين الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة الإخبارية بيقدم لكم الشيخ شولجي. انتقد المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم ما سماه بالمفسدين لعملية الانتقال السياسي الحقيقية لأرجلة مبادرة السلام التي بتقودها كينيا في جنوب السودان. وزعم إدمون ياكاني ذلك بعد أن قال أن اجتماعا رئاسيا كان مقررا في يوم الجمعة قد تم إلقاه بعد أن انخرط بعض الجهات السياسية في خلق ظروف لتأجيله. ووفقا له كان من المتوقع أن يتناقش الاجتماع العملية الانتقالية ويعيد التركيز على مفاوضات السلام التي تقودها كينيا، بينما لا يزال من الغير واضح سبب إلقاء الاجتماع رفيع المستوى، ولم يقدم الناشط أدلة في بيان لإثبات هذه المزايم. وأكد ياكاني أن الرئاسة باعتبارها منصة القيادة الأولية لاتخاذ القرارات الحاسمة بشأن مهام تنفيذ السلام تتأمل مسؤولية كبيرة في انتقال البلاد إلى السلام والاستقرار. كما أسس ياكاني القادة الكبار على توفير الوقت لضمان التنفيذ الحقيقي لمهام تنفيذ السلام المعلقة وتأمين محادثات السلام في تماهيني. وفي يوم 21 شهر 9 2024 وقع رئيس كير على التعديل رقم 12 للدستور الانتقالي لعام 2011 مما يشير إلى تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان رسميا بعد إقرار القرار في البرلمان ومجلس الوزراء ومفوضية المراقبة والتقييم المشترك. وتم الاتفاق على التمديد لأن معظم أحكام السلام الحاسمة بما في ذلك الترتيبات الأمنية ووضع دستور دائم والاستعدادات الانتخابية وغيرها من القضايا التي يمكن أن تكمن في إجراءات الانتخابات ذات مصداقية لا تزال معلقة. محافظ مقاطعة كاجوكيجي في ولاية الاستواء الوسطى الأسر على عدم التصرف في العودة إلى مخيمات اللاجئين في يوغندا بسبب مقتل أشخاص في هجوم على السوق في يوم الجمعة. وكذا ديفيد سيسي امبارح لإذاعة راديو مقتل 4 أشخاص بعد أن أطلق مصلين النار عشوائيا على سوق في منطقة الحدود في يوم الجمعة. وقال إنه خلال الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 5 مساء في كانجا بوما في بيامتا كاجوكيجي أطلق مصلين النار على المدنيين في مركز بتاع السوق بما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الفور وتوفى الرابع في المستشفى. واشتبه في أن المهاجمين هم عناصر من جبهة الخلاص الوطني، لكن إذاعة راديو لم تتمكن من التحقق بالشكل المستقل من الاتهام. وحث المحافظ المدنيين في مدينة الحدودية على الهدوء بينما بيتعامل الجيش مع تحديات انعدام الأمن. وشجع الأسر على عدم التصرف في العودة إلى مخيمات اللاجئين في يوغندا بسبب مثل هذا الحادث، مضيفا أن الحكومة بتتأمل المسؤولية الكاملة لحمايتهم. جاء الحادث في عقاب سلسلة من الهجمات العنيفة على المدنيين والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الأشخاص في أجزاء مختلفة من ولاية الاستواء الوسطى في شهر 10 براو. أعلن معهد للعلوم الصحية في ولاية غربي بارغزال عن قبول جديد للدورات المهنيين الصحيين مع بدء تسجيل الليلة، وبتشمل دورات الدبلوم الطب السريري والصحة العامة وتكنولوجيا المختبرات الطبية والتوليد والتمريض. ووفقا لمدير برنامج التوليد أكيل ألبرتو سيبدأ المعهد في استقبال المتقدمين من اليوم حتى يوم 31 من هذا الشهر.
كما يدعى غير السودانيين الذين لا يقل أعمارهم عن 35 سنة للتقدم طالما أصل المرشح على الحد الأدنى من النجاح في الفيزياء والأحياء والرياضيات واللغة الإنجليزية. وقال ألبرتو إن المرشحين يمكنهم اختيار نماذج الطلب من مكتب التسجيل بمبلغ 20,000 جنيه جنوب السودان وهو غير قابل للإرجاع. كما يطلب المتقدمين تقديم صورة جواز سفر ملونة للإدارة بما في ذلك بطاقة الهوية الوطنية والشهادات المدرسة الثانوية وشهادة الميلاد. بكذا مستمعينا الأفاضل بنمشي للأخبار العالمية والإقليمية. حصلت مصر على شهادة خلوية من الملاريا من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو إنجاز شهدت به وكالة الصحة العالمية للأمم المتحدة ووصفته بأنه تاريخي حقا. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدينوم غابريوس أنه الملاريا قديمة قدم الحضارة المصرية النفسية، لكن المرض والذي ابتلى به الفراعنة أصبح الآن جزء من تاريخها. وبدأت السلطات المصرية جهودها الأولى للقضاء على المرض المعدي والذي ينقل البعوض منذ ما يقارب من 100 سنة، وبيتم من الشهادة عندما تثبت الدولة أن سلسلة الانتقال منقطعة لمدة 3 سنوات متتالية على الأقل، وتقتل الملاريا ما لا يقل عن 600,000 شخص كل عام، وكلهم تقريبا في إفريقيا. في بيان صدر في يوم الأحد أشادت منظمة الصحة العالمية بمصر الدولة الثالثة التي حصلت على شهادة خلوية من الملاريا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية بعد حكومات وشعب الإمارات العربية المتحدة والمغرب لجهودها في إنهاء مرض كان موجودا في البلاد منذ عصور القديمة. وأخيرا كشفت كامالا هاريس ودونالد ترامب هجماتهم الشخصية على بعضهم البعض بينما كان المتنافسين على البيت الأبيض بيخوضوا معارك شرسة في ولايات متأرجحة قبل 16 يوم من الانتخابات. وفي ولاية بنسلفانيا قدم ترامب البطاطس المقلي في ماكدونالدز بينما سعى إلى إثارة الشك أو لتفاصيل السيرة الذاتية لهاريس أو لعملها قبل عقود في سلسلة الوجبات السريعة. وكانت نائبة الرئيس الأمريكي في جورجيا حيث قررت بأن ترامب منهك وغير مستقر وغير لايق ليكون رئيسا للولايات المتحدة. وتظهر استطلاعات الرأي أن الاثنين بيخوضوا سباقا متقاربا في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك في الولايات السبع المتأرجحة التي قد تؤثر على الانتخابات. بكده مستمعينا الأفاضل بنوصل وياكم إلى نهاية نشرة الأخبار من الزعطاء راديو في جوبا، ولكن بنرجع ونذكركم بأبرز عناوين الأخبار لناس فادتهم الاستماع مرة أخرى. انتقد المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم ما سماه بالمفسدين لعملية الانتقال السياسي الحقيقي لأرجلت مبادرة السلام التي بتقودها أكيلي في جنوب السودان. محافظ مقاطعة كاجوكيجي في ولاية الاستوات الوسطى الأسر على عدم التسرع في العودة إلى مخيمات اللاجئين في يوغندا بسبب مقتل أشخاص في هجوم على سوق في يوم الجمعة. وكشفت كامالا هاريس ودونالد ترامب هجمات بتهمة الشخصية على بعضهم البعض بينما كان المتنافسين على بيت الأبيض بيخوضوا معارك شرسة في ولايات متأرجحة في 16 يوم قبل 16 يوم من الانتخابات. وبكده انتهى نشرة الأخبار من الزعطاء راديو في جوبا. لو عندك خبر مناسب وانت داير راديو من له تغطية ممكن ترسل لنا رسالة على رقم التالي 0925 287 870 وده نفس الرقم للواتساب. انت ممكن تتابعنا على منصة اكس اي راديو جوبا كلمة واحدة. سجل اجابك بصفحة بتاعنا على الفيسبوك اي راديو، اشترك في قناة بتاعنا اليوتيوب اي راديو ساوث سودان او زيارة موقعنا على الانترنت www.iradio.org لتستمع الأخبار باللغة العربية والإنجليزية. نيابة عن غرفة الأخبار والفريق الفني العامل أنا كنت معكم الشيخ شولا جين. واصل استماع لآي راديو إنك على جنوب السودان.